ஹாய், ஹலோ, வணக்கம், வணக்கம், வணக்கம் நண்பர்களே. அனைவரையும் டார்க் அசாசின் இந்தியா கேமிங்க்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். பூலோகம் பிரதர்ஸ் சார்பாகவும் ஒருமுறை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு வந்து அசாசின் கிரீட் 3 2 வாரம் ஆச்சு போய். கடைசியாக வந்து அசாசினேட் ஜான் பிக்டிங் அசாசினேட் பண்ணுறதுல வந்து இந்த ஃபெயில் ஆகி நிறுத்திட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு அதில் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படியே ஸ்டோரி மிஷனை. வாங்க உள்ள போ. மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க, புதுசாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. போன முறை வந்து மல்டிபிள் டைம் நம்ம அட்டன் பண்ணோம். ஃபெயில் ஆகின்னு ஏற்கனவே செஞ்சது, ஆனால் ரொம்ப வருஷமான விளாட்னு மறந்துச்சு. வித்தவுட் டிரெக்ஷன் அவனை போய் நம்ம அட்டாக் பண்ணோம். தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பக்கம் ஃபுல்லாக சவுண்ட் இருக்காங்க. ஸோ இந்த சைடில் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் மேலே பார்த்து மேலே ஏறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி. அவங்க பார்த்துட்டானுங்களா? கொஞ்சம் கூட தயங்கவே வேணாம். எடுத்துட்டு ரிலீஸ் பண்ண அடிக்கிறான், அடிச்சு கொள்ளுங்கிறான். ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி விளையாடின கேம்ன்றதால அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன யூஸ் பண்ணணுன்றது இப்போ வந்துச்சு. அது இப்போ கண்டுபிடிப்பேன். அவனை ஏர் அசாசினேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஏர் அசாசினேட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து தான் அடிக்கணும். அவன் நிற்கிற பொசிஷனில் எந்த இடம் ஏர் அசாசினேட் பெட்டராக வரும் அப்படின்னு. பொசிஷன் அந்த மரத்துல இருந்தால் ஒரு பொசிஷன் வந்தாருல
சொல்ல வேண்டி வரும்னு நினைக்கிறேன். மரத்து மேல இருந்து தான் நமக்கு டார்கெட் வர மாட்டேங்கிறான். எங்க நிக்கிறான்? ஆனா அந்த இதுல வரும். அங்க போனோம். இது கொஞ்சம் நிதானமா செய்ய வேண்டிய இதுதான். அப்படியே சுத்திக்கிட்டு வந்து மெதுவா தெரிஞ்சு இவனையும் போட வேண்டும். இந்த பக்கம் நடந்துனே இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துவோம். அவன் மேல குச்சி குத்துறானாக்க அங்க போய் டான்ஸ் ஆடுறாங்க. நல்லா டான்ஸ் ஆடுறான். 7:15. Why did you do this? To protect Adams and Hancock and those they serve. You meant to kill them. Kill them? Are you mad? I wanted only for Pali. There was so much to discuss, to explain. You put an end to that now. If you speak true, then I will carry your last words to them. They must lay down their arms. They must stop this war. Why them and not the Redcoats? Do you not think we ask the same question of the British? These things take time. And it would have succeeded had you let me play my part. Part of the puppeteer. Or better we hold the strings than another. No, the strings should be severed. All should be free. And we should live forever on castles in the sky. You wield your blade like a man, but your mouth like a child. And more will die now. Because of that. Sahavi jäljeni on teenam da setakve. Tini on ne jaho teena tam da setakve. வீட்டுக்குள்ள போகலனாலும் நல்லா சந்தோஷமா டான்ஸ் ஆடிட்டாங்க. ஓடி ஓடிடுமா? How dare you sneak up on me like that? Why don't you just go out there and just help this chap retreat? Don't ever do that again, you hear me? God damn it!
General Putnam. You live. The same cannot be said for Pitcairn. Well done, I suppose. But it matters little now. I'm ordering a full retreat. We have lost too many in exchange for too little. If the Tories want this hill so badly, let them have it. Boston is the true prize. We have a bigger problem. What do you mean? evidence எடுத்தான். This can't be right. It says they plan to murder Washington. Sequence சமனே வந்துச்சா? My enemy is tenacious. When money failed them, they took to force. But I have slain Johnson and Pitcairn both, ending their plots. George Washington now rallies the colonists and their march towards freedom begins in earnest. Little wonder, then, that the Templars now want him dead. They seek to reshape this land into something cold and ordered, something soulless. And he is an obstacle. I must save him, that his cause can flourish and my people remain safe. But the more I prod, the greater the chance I am discovered. The Templars believe their men lost the revolution. In their eyes, the assassins are gone and scattered, no longer a threat. But I fear they will soon discover the truth, and me along with it. I must tread carefully. How fares the hunt, Connor? There is progress, but I worry it is not enough. You must strike where you need it most. What if you pursued Charles Lee and your father? What then of Paul Revere and the soldiers at Lexington? Soldiers? There were no soldiers in those towns, only men and women who were forced to defend themselves. Is this not why you fight? To protect your people? Your struggle is the colonist struggle. In helping one, you help the other. Encouraging words from one who thought mine a fool's errand. Make no mistake, I still do. But I can't help but feel some pride in your success. And why should I give you any credit? Then don't. But first, return the robe and the blade and the darts and all of the years of training and knowledge I have bestowed upon you. Return these, and then your words may have some merit. Or you could just admit that you are wrong. Oh, child, please, you've killed 2 men. One more salesman than soldier. You're gonna have to try a lot harder than that to impress me. Is that so, old man? Or perhaps we should step outside. I will gladly demonstrate how easily I could trounce. Connor, this is Benjamin Talmadge. His father was one of us, no need for secrecy. I think he has something he wants to say. Achilles tells me you've uncovered a plot to murder the commander-in-chief. Yes, but I have only false starts and dead ends to show for it. Not anymore, my friend. இந்த அரசியல் வாட்டத்தில் இருக்கிறவங்க Thomas அசாதன்ஸ் Hickey's your யூஸ் man, பண்ணி and அவங்களோட I aim பெனிஃபிட் to யூஸ் help பண்ணிக்கலாம் you catch him. பாக்குறாங்க. How? ஆனா இவனோட மோட்டிவேட் எல்லாம் இவனோட டார்கெட் மேலே இருக்கு. You and I are going to New York. நியூயார்க் போறாங்க. ஓகே, நியூயார்க் போவோம். எங்க பாஸ்டன்ல இது வரைக்கும் இப்போ நியூயார்க் போற சொல்லி கூப்பிடுறானுங்க. போக முடியாது போல. பாஸ்டன் போய் தான் போகணுமா?
சரி, நியூயார்க்கு வந்துட்டோம் நம்ம. எல்லாரும் இங்க வந்து நின்றுக்கிட்டு மேலே கீழே பார்த்துட்டு நின்றுதான் வருவாங்க மாட்டாங்களான்ட்டு. இருக்குமா? So what is your stake in all this? வணக்கம், வாங்க கணேஷ் ப்ரோ. Peace, வணக்கம் stability, வணக்கம் வாங்க. a land in which all might live side by side, free and equal. Why not join the Brotherhood then? My father was an assassin. Quite good at his job too, as I am. சரியா குதிரை ஓட மாட்டேங்குது. I hope to have children someday. It's hard to live in two worlds at the same time. So, I chose to live in one. I understand. I still contribute as I can. That's why we're here now. Okay, follow the contact to the market. Market வரைக்கும் இவன் பின்னாடியே போகணுமா? இன்னும் போறவே ஒரு மாட்டேங்க போல. கண்ணெடுத்து சுற்றலாம் ஐயா. பின்னாடி அங்கு வருது. நியூயார்க் வந்து இப்போ யூஎஸ் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அமெரிக்க வீரர்கள் கண்ட்ரோலில். இன்னும் மார்க்கெட்டுக்கு போகணுமா? பார்த்து போகணுமா? What can you tell me of Thomas Hickey? He has been running a counterfeiting ring in the city. Locate the source of his operation, and we can have him arrested. He cannot harm the commander if he is in prison. Do you know where he is? Not exactly, but I have an idea where we can begin the search. இன்டர்நெட் மோடம் வயரு ரேட்டு கடிச்சு திப்பிடிச்சு ப்ரோ. லஞ்ச் ஓவர் அதை சாப்பிட்டாச்சு. நீங்கள் மோடம் வயரை எலி கடிச்சிச்சா? எலி இருக்கோ, நிறைய எலி இருக்கோ. டெய்லி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை மாட்டிக்கிங்க பாவம். எலி பிடிக்கிறதுக்கு தேவையான ஏற்பாடுலாம் பண்ணுங்க. ஒயர் போடும் போது நல்லா காட்டமான ஒயராக போடணும் ப்ரோ. நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ஒயரு போட்டு போடுங்க. There are rumors of bad bills being circulated here. இப்போ லேட்டஸ்ட் ஒயர்லாம் மேலே வந்து ஸ்டீல் கோட்டிங் மாதிரி ஒத்துக்குவாங்க. அந்த மாதிரி ஒயராக போட்டு மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் பைப் லைன் மாதிரி போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நானே அப்படிதான் பண்ணலாமான்னு இது வரைக்கும் எனக்கு எடி பிரச்சனை வந்தது இல்லை. நான் வீட்டில் நிறைய போனிங் இருக்கு, 2-3 போனிங். ஃபாலோ த கான்டாக்ட் மார்க்கெட். இப்போ போயினே வாங்க டெய்லியில் போகணும். பண்ணணுமா பிடிக்கணுமா ஃபாலோ பண்ணணுமா? ஒளிஞ்சு இறங்குவாங்க. பார்த்துட்டானா?
எங்க போகுது சைலண்டா? எலிக்கு எப்பவுமே பல்லு ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கும். அது எல்லாத்துக்கும் பொறிக்கும். அந்த அளவுக்கு பயங்கரமா இருந்தது. மெயின் லைன் இல்லையா? நல்லது. அந்த அளவுக்கு மோசமா வருதுங்க எலிங்க. வாங்கிலோ கமந்த பற்றி இந்த பக்கம் வாங்கி fail ஆகுதா? லூசு பண்ண போய் தொலாந்து பக்கம் நாங்கள் மிஷன் ஃபெயில் ஆகுது. மிஷன் ஃபெயில்டு. ஃபெயில் பண்ணிட்டாங்க. பாரதி வாங்க, வணக்கம். மெயின் லைன்ல ஃபெயில் ஆகிற அளவுக்கு இது வச்சிருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒட்டுக்கையாக சொல்றாங்க. ஒட்டுக்கையாக்குறது ரொம்ப ஒஸ்டா இருக்கும் போல. அங்கங்க நின்று திரும்பி திரும்பி பாக்குறான். போயாங்க. Strange happening. Three-legged cat chases dog up tree. Read all about it. வராங்க. ஏன் இந்த மாதிரி சொல்றேன்? சம்திங் டிஸ்டர்ப் ஆயினே. அது நெட்வொர்க் வர லைன் எல்லாம் எலிய கட்சி உதவுதுங்களா? ஆகும். இதுதான் கிணத்துல போய் வந்துச்சுவானா? கிணத்து பிசாச ஒரே இறந்துறான். மேல இருந்துட்டான். அதாவது அமெரிக்கன் சோல்ஜர்ஸ் வராங்க, அவங்களுக்கு தெரியாம ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ்ல வராங்க. எப்படி ஒத்துக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா? நம்ம அவனுக்கு மேல போகும்போது போறான்.
போடுவானா Now represented in America by Langham. In today's New York Morning Post. ஐயா இதுக்கு நம்ம வேலை காட்டமா The Silver Fox offers all travelers the finest fare and rates in the city. Cunning travelers always make our den their destination. உண்மையிலே அசாசின்ஸ் எல்லாம் இப்படி எவ்வாறு பண்ணியிருப்பாங்களோ வஸ்டா இருக்குல்ல என்ன சாதி ப்ரோ என்ன சாப்பாடு ஸ்பெஷலா அங்கிள் வந்து நிறைய சாப்பிட்டாரு எலி சாப்பிட்டது போக வச்சு வெறுப்புல நினைக்கிறேன் எலி மேல எலி மட்டும் கிடைச்சா அது இதுல தெனாலி படத்துல அந்த மாதிரிதான் சீன் நடந்து போகுது ஸ்ரீலான்ஸ் ஒர்க் ஆகுது இப்போ கூட நீங்க சொன்னப்பதான் எனக்கே ஞாபகம் வருது என்ன நடந்துச்சு ஸ்ட்ரீம் லேப்க்கு வெப்சைட்டு போச்சா இந்தியாவில் பிளாக் பண்ணிட்டாங்களா இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க செக் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் மாசத்துக்கு ஒரு மாதிரி ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோ பாட்டு ஓகே இப்போ அதான் பாருங்க பாட்டு யார் வீட்டுக்கு வந்துருக்காங்க ஸ்டோரியே ஒரு மர்ம கதை மாதிரியே போகுது follow banana. Thomas Hickey? Might be. What's it to you? Huh. Ain't supposed to be none of your kind left. Suppose I best be rectifying that then. தேடிதான் வந்தானா இந்த உளவாளியா போகலாம் அது பக்கம் நம்ம பிடிக்கணுமா நம்ம நல்லா ஓடுவோமே அதப்பா இங்க யாரும் அவனை போட்டானுங்க எந்த பக்கம் வந்தா அடப்பாவே போயில You get away from there. That's my money. Touch those bills and I'll kill you. ஒரே குவாண்டம் மேல ஏறி உட்காந்து Be still. You will do no more harm. You're a right. Steam Lab நேத்து சர்வர் மெயின்டனன்ஸ் போட்டுருந்தாங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிடுச்சு together. You kill him, you end all hope for freedom. அது என்ன தெரியல இப்போதான் உள்ள போய் ஆஃப் பண்ணி திரும்பி ஆன் பண்ணேன் பாட்டு இப்ப வேலை செய்யுது We were just having a scrap, officer. ரோஹித் வாங்க ப்ரோ வணக்கம் Men வணக்கம் settling their differences the old-fashioned way. Can't we come to a quiet? நேத்து சர்வீஸ் மெயின்டனன்ஸ்ல போட்டாங்க அந்த டைம்ல ஆஃப் ஆயிடுச்சு போல ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னன்னு தெரியல Listen, there are more important things at stake here. This man is planning to... ஸ்டீம் லேபுக்கு உயிர் வந்துச்சு ஊசி போட்டாச்சு சீக்வன்ஸ் 8 ஒரே மிஷன் தானே சீக்வன்ஸ் 8 அடப்பாவீங்களா என்ன நடந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள முடிஞ்சு போச்சு சீக்வன்ஸ்
You missed me, sweetheart. எங்க புடிச்சு வந்து போட்டாங்க இவனா? Nothing to say. If you are here, then Washington is safe. True, true. Thing is, பத்து இவன் தாமசிக்கு தான் தேடி பிடிச்சி போறானா பக்கத்து ரூம்ல உட்கார வச்சுருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் பக்க ஜெயில போட்டுக்கிறாங்க. thank you kindly for the rescue, gents. There can be no further mistakes, Thomas. Am I மறக்காம understood? ஷேர் பண்ணிடுங்க. What about the assassin? ஓ Yeah. அப்பனும் புள்ளியும் He's here. சந்திச்சுக்கிறாங்க. They put him in a cell right next to mine. Guess we didn't get them all, eh? Deal with this, ஊரப்பட்ட Charles. கேடி பக்கங்களாம் ஒரே இடத்துல இருக்கிறாங்க. இப்ப மட்டும் அவங்க கையில கத்தியை கொடுத்தாங்கன்னா மொத்த பேர் போத்துடணும். எல்லா கேடி பக்கங்க இங்கதான் நின்றுக்கிறானுங்க. You're that boy from the Continental Congress. Adams's little lapdog. I think I have an idea. Yes. 2 birds with 1 stone. Do tell. All in good time. It's not like the assassin's going anywhere. For now, we should see about getting a better சார்லஸ் லீ அதை accommodation. எப்படி What you மேனேஜ் on about? பண்ணுறாங்களா? சைலன்ஸா ஒண்ணுமே தெரியாத I'm பையன். afraid you won't be leaving for a while, thanks to Benjamin டாப்னா Talmadge. போட்டா வராதா வராதா ப்ரோ. இல்ல இது போடணும் ஐபன் You're being முன்னாடி investigated for plotting to assassinate. நீங்க George போட்டா Washington. வராது. அது அட்மினுக்கு தான் ஒர்க் ஆகும். What a bunch of bollocks! I thought you was gonna handle that. We'll discuss this. கில்லர் போட்டானா elsewhere. வருதான். சார்லஸ் லீ கண்ணு பாதியா ஊறப்பட்ட கேடி பையன் தெரிஞ்சு கிட்ட பார்த்தா. வா கில்லர் வணக்கம். How to kill rat. ஸ்ட்ரீம் லேப் கிட்ட கொஸ்டினா ஒரு படத்துல மூட்டை பூச்சி மிஷின் விற்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான். எலியை ஒன்னொன்னா பிடிச்சி நசுக்கி சாவடிக்கிறான். ஓ ஒட்டு கேட்கணும். I'm telling you, he's planning to escape. We ஓ should இவன் get in. ஓட்ட வழியா பேசிக்கிறானுங்களா? What makes you think that? Caught him carving something in the yard. Slipped it in his pocket real quick when he saw me. Looked like a key. Probably just a shiv. Nah, Mason ain't a fighter. Ah, Always no, talking yeah, and tricking his get way you. out of trouble. Weasel Weems, they call him. Sticky bastard. Come on, Finch. He's not so bad. Even taught me some letters once. Gonna write a note to my lady. எக்ஸாம் அன்னைக்கு கில்லருக்கு Think that whore's out there இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துக்கிறான். saving herself for when you get out? Huh? No doubt she's already moved on to the next fella and the fella after ரெண்டு him. பேரும் தப்பிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பேசுறாங்க பாருங்க. Easy now. Was just a joke. Yeah. Well, it wasn't very funny. ஓகே அதை போட்டு கேட்டாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணும்? கரெக்டா இருக்கு. அது பெட்டு கல்லுலயே செஞ்ச பெட்டா? அது ஜெயில் பாருங்க எப்படி கட்டாம வச்சுக்கிறாங்க. தூங்கணுமா? கல்லு மேல படுத்திருந்தோம் கீழே உருண்டு வந்து விட்டுக்கிறான். Where are we going? Stay out of trouble or you'll wind up in the pit. எங்க அவன்? சரி இப்படி பாருமையா இரியா அடிக்காதீங்க. கையில கத்தியெல்லாம் பிடிக்கிறீங்களா? கையில நசிக்கிறவன் பாருங்க என்ன கூத்து வரைக்கிறான்ட்டு. கை போய்யா ஜெயில இருந்ததெல்லாம் இஷ்டத்துக்கு வேலை பாக்குறாங்களோ. நசிக்கலாம். Do not understand English? That it? பேசுவோம் இங்கிலீஷ் பையா உனக்கு கூட தெரியாது. Do I need to knock some sense into that thing? இது ஜெயிலா இல்ல கலைச்சேவா மையமா? ஜாலியா நின்று பேசிருக்கிறீங்க. I should try and find this Weems fellow. If he intends to escape, perhaps he can help me. Please don't hurt me. உன்னையா ஆட்டு போன போறோம் போய்யா. லொக்கேட் வீம்ஸா எங்க வாங்க? மாஸ்டர் Mason Weems? வணக்கம் மாஸ்டர் வாங்க. Could be. இங்கே நேற்றைய நேரலைக்கு I காணவில்லை. need your help. Oh, They say you know a way out of here. they say a lot of things. I do not have time for games. A shame, as I was hoping you might play one with me.
பாவி விளையாடினாதான் சொல்லுவியா? Are you familiar with விளையாடாம the விட rules? மாட்டான் போல தெரியுது. விளையாட்டு பைத்தியம். ஏண்டா இது நான் அடி இருக்கேன், எனக்கு ஞாபகம் வருது. என்னத்த இந்த இது நான் ஆடி இருக்கியா? எது இதுவா? என்ன பண்ணது? இது எப்படி விளையாடுறது? ஓ நவுத்தணுமா அது? Seeing as you already know mine, what's your name? எங்கேயாவது வைக்கிறோம் போடா. Pleased to meet you, Connor. Well played. So, what brings you to Bridewell? Treachery. I have been falsely accused. Of course you have. You do not believe me? Why should I? You've the look of a brute. You misjudge. I'm an honest man. And yet, also a man imprisoned. Tell me how you found yourself in this place. மினி கேம் எல்லாம் நான் ஏதோ சும்மா கை போன இடத்துல வச்சு அனுப்பிச்சிருக்கிறேன். அந்த ஜெயில் சீனா சொன்ன அப்படியா? எஸ்டே ஒர்க்கா? ஓகே ஓகே. இப்போ ஜெயிச்சிருவான் பந்ததா? எனக்கு விளையாடவே தெரியாது. நானே கூத்து பாதிப்பா வச்சிருக்கிறேன். என்ன பண்ணலாம்? I was trying to prevent a murder. Oh, anyone I know? விளையாடும் போதே சந்தேகம். என்ன பண்ணான் இப்போ? ஜெயிச்சு போட்டாங்க. The others put you up to this, didn't they? Thought it might be fun to have another laugh at Mason's expense. Fools, a lot of them. To make light of something like this. George Washington is brave beyond measure, loyal like a brother, fearless in character, and unshakable in his convictions. That man is our Jupiter conservator, destined to lead us not just to freedom, but greatness. Anyone who says otherwise is either a simpleton or a traitor. Then you understand why I need to get out of here. If I don't help him, he is going to die. அது 5 மெம்பர் அவுட் இல்ல, டூப்ளிகேட் ஐடி. ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஃபில்டர் எடுத்துட்டேன். டூப்ளிகேட் ஐடில சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா எடுத்துது ஆட்டோமேட்டிக். See, everything hinges on the key I forged. But that loud Finch stalled. அடப்பா ஜெயிலுக்கு கம்பி ஜெயிலுக்கு போட்டு சாவி செய்யணும்ங்கறானா உள்ளவே. Get it back or we're not going anywhere. Consider it done. Pickpocket Finch without being director. யார் அவன்? Hello, Finch. Hello. Dragon is tending towards water these days. Not the same since old Fletcher. Let me know if he's willing. ஜெயிலுக்குள்ள என்ன வச்சுன்னு போறான்? பிக்பாக்கெட் அடிக்க சொல்றீங்க. அதுக்கு செகண்ட்ல அடுத்த ஐடியில வந்துட்டாயா? பிஞ்சு கண்ணா, where are you? பிஞ்சி பேரு பஞ்சின்னு வேறு காமிக்குது. சொன்னான் அந்த பிஞ்சு அவன் பின்னாடியே சுற்று. பாவி சும்மா வந்தேன் போடா. பார்த்துட்டானா இருக்கு பயில. போ போ.
ஜெயிலுக்குள்ள சண்டை போடுறது எல்லாம் சேர்ந்து. நம்ம சுத்தமான கைங்கிறதால நமக்கு வரல மக்களே. திரும்பி போய் ட்ரை பண்ண. இதே கில்லர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல வச்சிருப்பான். எங்க சுத்தலாம் பட்டு பாவி எங்கெல்லாம் நடக்கலாம் பாருங்க. அவனுக்கு தெரியும். நிற்பான் போயிடும். அடோ பாவி இவன் பார்த்துதான் அவன் பார்த்தேன். KTV and teachers also told because in school exam they detect 0.5 mark each mistake, but I am bored 3 mistake only 0.5 mark deduction. Next lesson she will பண்ணுங்க ப்ரோ. எதுக்கு பேய் கிட்ட பேடி வாங்கவா பண்ணுவோம் பார்ப்போம். இது பண்ணலாம் இருங்க ப்ரோ. எல்லாத்தையும் ஒன்னா பண்ணுவோம். அடுத்து சில கேம் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ராசமினேஷன் கேம் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்குமே. எலி பிடிக்கிறது தானே, அது நிறைய இருக்குது. எலி பிடிக்கிறது, எலி வளர்க்கறது, எலிக்கு விஷம் வச்சு கொள்றது. எலி மேல வெறிகிறது பரவாயில்லதான். அதுக்காக இப்படியா? ஏன் ஃபர்ஸ்ட் இங்க போலீஸ் எல்லாம் வராங்க. எங்க இடம் செட்பட்ட வராது. இங்க இந்த பக்கம் வரட்டும். எங்கேயாவது வந்து நின்று கை கொட்டி சிரிப்பான். வீட்டு போய் பிரச்சனை. அந்த சோல்ஜர் அங்கங்க நின்று எட்டி பாக்குறாங்க. ஜிடிவி அது என்ன இது கடிச்சு வச்ச நம்ம அவங்க வீட்டுக்கு வர நெட் லைன் எல்லாம் கட்சி வச்சுச்சான். போய் வந்துட்டானா? பாப்பா அங்க இருந்து எப்படியா பாக்குறானுங்க? ஒரு ஜெயிலுக்குள்ள நிம்மதியா பிக் பாக்கெட் அடிக்க வர்றாங்களா? நமக்கு இன்னும் ட்ரைனிங் நிறைய வேணும். சரி அசாசின்ஸ் எல்லாம் ஏன் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுமை பண்றீங்க? பாத்துருவாங்க. அந்த சோல்ஜர் வந்து எங்கிருந்து எது வரைக்கும் மாறான். Local Magarada rat played third time in my life. இங்க வந்து பார்த்தாச்சு. என்னத்த சிரிக்கிறான் இவனுக்கு? பேசுறது ஏதோ நமக்கு சிரிக்கிற மாதிரி தெரியல. பைத்தியக்கார மாதிரி இருக்கிறான். அவங்ககிட்ட என்ன வச்சுக்கிட்டான்? அங்க பாருங்களா, ட்வின்ஸ் மாதிரியே இல்ல அந்த கேரக்டர் இந்த கேரக்டரும். அதெல்லாம் போங்காட்டமா இருக்குது. கேரக்டர் ஒரே மாதிரி வச்சு வெறுப்பேற்றிருக்கிறாங்க. ஓகே, அவன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துக்கு வருவான். வரட்டும். படுத்துக்கணும்னா கல்லு மேல ஜெயில படுத்துக்கோங்க. Local Logaladan rat played it third time in my life. அங்கிள் ஏதோ பெருசா பண்ணிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எலிக்கு பாவம்
என்னையா இவன் நம்ம இடத்துக்கு வருவான்னு பார்த்தா கீழே போயிட்டான். போய் போகலாம். திருட்டு பையன் என்னத்த வச்சோம்னா ரிட்டர்ன் டு யுவர் கால் போனோம். மேலையா இல்லவா ரெண்டுக்கா செல்லு எங்கேயாவது பார்த்தீங்க? அது காதல கொண்டாந்து இப்படி பண்ணி விட்டாங்க. Key is useless. எப்படியெல்லாம் ஐடியா கொடுக்காம மாதிரி எனக்கு வேட்டுக்கு டெய்லி புட்டு கொடுங்க, வேட்டுக்கு டெய்லி மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுங்க, இன்னும் என்னென்ன ஐடியா இருக்குதோ சொல்லுங்க. அந்த மனசு இப்போ வந்து வெளியாயிரு போற அடி. நம்ம செல்லு 3rd ஃப்ளோரா? என்ன பண்ணோம்? டாக்டர் வீம்ஸ் கீழே அவன் ஜெயில் புஷன் போட்டு விட்டாங்க. இவன் கிட்ட பேசி தப்பிக்கிறதுக்குள்ள தங்குவார் வந்துடும் போகிறது. இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு பிளானு? ஜன்னலை வச்சு ஒரு ஆட்டினா பிச்சுன்னு வந்துடும் போகிறது. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க. Your key is useless. What do you mean? It did not fit the lock. It's not meant to. You forged a key that does not work. Well, that all depends on what you mean by work. It'll get us out of here. Just not the way you expected. Then how? You're going to use it to get the real key off the warden. You have to swap yours for his. Why not just have me take the real key? Why all this extra work? He might notice if it went missing. This way, he'll be none the wiser. And when he tries to use it? He won't. That's why we're targeting him. Yes. This next part, you may not like. Oh, as if I've liked the others. Out with it. You need to pick a fight. What? Pick a fight, and they'll throw you in the pit. And how in the world does this help us? The warden oversees அவங்க them. ரெண்டு பேரும் Getting sent there is the only way to reach him. கேட்டீங்கன்னா அங்கிள் நீங்களே அந்த வயதெல்லாம் கட் பண்ணி போட்டுருவீங்க. I'll give you credit. You've given this plan to risk my life a great deal of thought. Take down as many as you can. அந்த பிளான் One செட் or பண்ணி two will only serve to entertain the guards. You need to make them angry. அன்னைக்கு சொல்லிட்டு போன அப்படில இருப்பான். We all have our part to play. Try not to die. Okay. Fight the prisoners to get thrown into pit. பண்ணுங்களா? பண்ணல வச்சு சாமியா செய்யலாம். அதனால அசாசினுக்கு ஏற்ற வேலை கொடுத்துக்கிறீங்க. அதுக்குதாண்டோ திரும்ப உள்ள போட்டுறாங்களா? அடிச்சிட்டாங்க மண்டை மேலே ஓங்கி ஒரு போது. Fancy yourself a troublemaker, eh? Some time in the pits to cool your blood. அடப்பாவீங்களா? அவங்ககிட்ட ஏன் பிக் பாக்கெட் அடிக்கணும்? You're not but swine, suckling at the teats of civilization. நீ தயா தெய்வம். இந்த அளவுக்கு வேகமா எதுவும் செஞ்சது Do you இல்ல. repent and beg forgiveness?
Election leaders, expert giving solutions. இந்த மனுஷன் என்னத்துக்கு ஓடி போயிட்டா அப்படி நல்லா வந்த மனுஷன் இப்படி ஆக்கிட்டீங்களே வாருங்க. Need to take care not to raise the alarm. Get to the VIP quarters. Quartersல யார் உட்காந்துக்கிறாங்க? கில்லர் உட்காந்துக்கிறானா? போவானே. யாரு இருக்காரு? வருவானா? அமுச்சுதான். வாடா உள்ள. ஐயோ ஆப்ஷன் அப்டேட் 2 தான் வச்சிருந்தாங்களா? உஷாரா வைக்கிறாங்க. நம்ம இன்னைக்கு ஆப்ஷன்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஓ அதுதான் உட்காந்து மணிக்கணக்கில் உட்காந்துட்டோம். வைக்கிறதா நின்றுக்கிறானா? அட பாவி இவன் தப்பிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறான். It's where they keep the important prisoners. Nicer rooms, more space, those sorts of things. It seems even in prison, who you know makes all the difference. Thank you, Mason, for everything. I will find a way to repay the favor when my work here is finished. இவ்வளவு வேலை தெரிஞ்சு வச்சுங்க அவன் ஏன் ஜெயிலே இருக்கான் தப்பிக்காம? ஏதோ உருக்குத்துது. Assassinate Miss Sella. போகணுமா? பிசி எந்த பக்கம் வந்து எந்த பக்கம் இறங்கி எந்த பக்கம் ஏறி போகுதுன்னு தெரியல. கீழே வருதுதான் மேலே போகுது. ஐயோ பார்த்துட்டாங்க. வச்சு கொண்டு வைங்களா? அப்படியெல்லாம் கூப்பிட்டாங்களா? அதுவா இல்லையா? இங்கே இருக்கியா?
வேற ஓடுதா தான் பார்த்தான் போல கரெக்ட் ஐயோ அவனும் பார்த்துட்டாயா எத்தனை பேர் தான் அடிக்குது எட்டி பாக்குறாங்க ஏதோ இன்னைக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா எட்டி பாக்குறாங்க ஜிடிவி ஐடியா ஒர்க் ஆகாததுன்னு பார்க்க போயிட்டு sorry man ஆல்ரெடி செட் போய்க்கிறானோ ஆமா ஐயா ஆல்ரெடி இவனை போத்தல் Not what you was expecting, am I right? What have we here? இவனுக்கு பிளான் இதுதானா அதான் அவன் வந்து இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணான் finished off your kind. You would like that, wouldn't you? இவனுக்கு கொலகு உள்ள புடிச்சுன்னு எல்லாம் பிளான் Share your பண்ணிக்கிறான் views. Guilty as charged. Your meddling in the revolution has caused us no small measure of grief. It cannot continue. Our work is too important. But what would you know beyond all the lies Achilles feeds you and the tales you tell yourself? I know that the people wish to be free, and that men like Washington fight to make it so. Please, One the down, man is two weak. down, all down. He stumbles and stammers through each engagement, making it all up as he goes along. His pedigree is pathetic, his military record even more so. I could go on and on, but we'd be here for days, so manifold are his faults, so deficient are his merits. He must be dealt with. You as well. I will abide no more flies in the ointment. Here's how it's gonna work. First we bind you and bring you to your cell. Then tomorrow, you go before the court, accused of plotting to kill good old Georgie. அப்படியே இவன் மேல அந்த மதர் ஃபார்ம் பண்ணி இவங்க வந்து திருப்பி பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டாங்க பாரு You did kill him after all. பச்சங்க And who wouldn't அவன் take the ஏற்கனவே word இவங்க of தான் தேர்ந்ததுறான் over here? Once that's all squared away, well then. தூக்கில போட்டுருவான்றான் தூக்கி மாட்டிடுவான் நீ அங்கே போறாடா இங்கே போத்தலிடுறா The child in the forest was you. கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க I would find him. And so you have. But not quite as you had expected, am I right? You know, all of this might have been avoided had you only done what I asked. சாது But what's done பிரேக் is டைமா done. Bridwell prison sequence 8 இதுல ஒண்ணு முச்சமாகும்போ அவ்வளவு வந்துருமா பரவாயில்லையா ஆப்ஷன்ல திருத்தி செல்லு போட்டாங்களா ஒண்ணுக்கு 4 கேத போட்டாங்க வாயா என் கூட எங்க கூட்டு போறானுங்க தொங்க விட்டுருவானுங்களோ Bye now. அந்த செல்லுக்கு பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணாம அவனை தான் கேட்கணும் அவன் கைக்குள் போத்துக்கு ரொம்ப சோகமா கூட்டிட்டு போவாங்க மலையில போன தள்ளி விட்டாங்க வண்டியில ஏத்துறாங்களா தூக்கி போட்டாங்க அவ்வளோ யூனிஃபார்ம் இங்க அவங்களுக்கு கட்டி கபடா இங்கே நிறைய ஐட்டம் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டானுங்களா அது ரோட்ல பிஸ் ஆயிட்டாங்க Hello, Connor. Didn't think I'd miss your going away party, did ya?
I hear Washington himself is going to be in attendance. Hope nothing bad happens to him. You said there'd be a trial. Oh, no trial for traitors, I'm afraid. Lee and Haytham sorted that. It's straight to the gallows for you. I will not die today. The same cannot be said for you. That's enough! Keep moving. ஓஹோ தூக்குல போட போறாங்களாம். இதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு கும்பல், அதுக்கு வந்து பொறிப்பிச்சுட்டு 4 பேர் வேற. வாங்கடா டேய். பயங்கரமான ஏற்பாடுலாம் பண்ணி வச்சுக்கிறானுங்களா? போதுமா ஆளுங்க? நடு தெருவில் ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்கண்ணா. இவன் அடுத்த சாவ போதான் பார்ப்போம். மேல யாரோ ஜம்ப் பண்ணிக்கிறாங்க. யார் அது? இந்த பக்கம் வாங்கினாங்க பார்த்தீங்களா? இந்த ஜனங்களை காப்பாத்துறதுக்காக இவன் கத்தி எடுத்து ஊரெல்லாம் தவறினா இல்லாத பொல்லாதெல்லாம் சொல்லி அதான் சொல்றேன். அவனுங்க அன்அபிஷியலா கொள்ளாம அபிஷியலா இவனை போட்டு தரணும்னு பிளான் பண்ணிட்டாங்க பாருங்க. என்னென்ன வேலை காட்டுறாங்க. அகிலிஸ், You are not alone. And we'll give a call when you need us. Forget about me. You need to stop hitting. He's... Up you go. Don't want to be late now, do we? You just had to be an hero, didn't you? You and Georgie both. Now you see what'll get you. A pine box, little else. Brothers, fellow patriots, several days ago we learned that the scheme dastardly. Repeating it now disturbs my being. The man before you plotted to murder our much beloved general. Indeed, what darkness or madness moved him, none can say, and he himself offers no defense, shows no remorse. And though we have begged and pleaded with him to share what he knows, he maintains a deadly silence. If the man will not explain himself, if he will not confess and atone, what other option do we have but this? He sought to send us into the arms of the enemy, and thus we are compelled by justice to send him from this world. May God have mercy on your soul. Need to stop, Hickey. Go! கியூ சிக்னல் கொடுத்தோன்னு அடுத்த செகண்ட் வந்து காப்பாற்றி விட்டாங்க. எதையோ அமுத்த சொன்னாங்க, அமுத்தனா போயிடுச்சா? எங்க அந்த பைப்பு இல்லை இவனால வர்றது நில்லு நீங்க வாஷிங்டனை போகிறதுக்கு போகிறாங்க. செத்து உதஞ்சாயம். இது நடக்கணும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. நானே அப்போ இவன் செஞ்சதுக்கு ஒரு நாய் வேலை சொல்லுவானுங்க. இதே வேலையை பற்றி I want answers. Why did Johnson try and buy my people's land? Why was Pitcairn targeting Adams and Hancock? What purpose would Washington's murder have served? Why does your order support the British? How should I know? The Templars, Lee, the big man, Haytham, they has the money, they has the power. That's the reason I threw in with them. That's the only reason. Sure, they have some sort of vision for the future too. I didn't give it down. They can see their souls about mankind and its troubles. Make their plans and spring their traps. Don't bother me none. They paid me
So I said yes. Didn't bother to ask who, or how, or why. Didn't care. You chose to side with men who would rob us of our humanity simply because it was more profitable? What else is there? I'm not some blind fool to give up all I've got on principle. What is principle anyway? Can you bring it to the bank? Don't look at me like that. We're different, you and I. You're just some blind fool who's always chasing butterflies. Whereas I'm the type of guy who likes to have a beer and thing is, boy, I can have what I seek. Had it even. Your hands will always be empty. Okay, rest in peace. Washington Piffle, he said, when we warned him something like this would happen. Piffle! Stop. Nearly killed you as well. I'm still a man. You're nothing if not consistent. Where is Washington? I need to speak with him. Bundled off as soon as your execution went sideways. He's likely on his way back to Philadelphia by now. And so am I. Something wrong? He is still in danger. Hickey did not act alone. Item KENWAY இருக்கானே அந்த பாவி பயங்கரமா சண்டை போடுவானே. Mission completed. It's quite impressive what you've accomplished. Follow, please, please. Is that a compliment? Don't misconstrue. I'm sure the whole endeavor will end. But to have come this far, well, it's more than I ever expected. The people yearn for freedom but fear to grab hold of it. That fear is gone now. Thanks to you? No. This they did on their own. You diminish your role, but you have always been of humble heart. I do what is right. No more, no less. You cannot tell him. I have to. Otherwise, he will never be safe. He is safer not knowing. By planting the seeds of doubt, you threaten to topple his entire endeavor. If Washington is paralyzed, Charles Lee will strike. You'll cause the very thing you aim to prevent. Hunt the Templars as is your duty, but do not drag these men into it. We must now all hang together. 1775. Yes. We must indeed all hang together. Benjamin Franklin. Or most assuredly, we shall all hang separately. You are once more our savior. I must speak with the commander. He's gone to try and hold New York. The British intend to take it. I fear we'll need to recall our men from Quebec as well. It's one thing to declare our independence. Now, my friend, we must make it so. Sean has located a second power source. I've asked Rebecca to charter a flight for us. Where to? Brazil. இங்க வேற போய் ரிவீல் பண்ணுமா இவனுக்கு வாண்டட் போஸ்ட் வச்சிட்டாங்க பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு
Basement ke want us வச்சிட்டீங்க. You there, Rebecca? Bad reception. Can you hear me? Well, glad to see that's working. Guess I'll try you back when I'm topside. Railway station என்ன இடம்? Railway station தான். ரொம்ப வஸ்டா இருக்குங்க. எங்க போனோம்? Basement not an assassin. No buffer. Check your Wi-Fi. வெளியே போகணுமா இது உள்ள இருக்காதா போட்டோ தான் பெஸ்டா போட்டு வச்சுக்கிறாங்க. Loud and clear. What's the plan? According to our intel, the power source is being worn as a bracelet by some tycoon's trophy wife. We're working on pinpointing her location, but she's most likely inside a VIP booth on the stadium's upper level. I'll update you when I know more. Now to find a ticket. We don't have time to play nice. Steal someone else's. Bit of a dick move, don't you think? Well, I guess you could try and sneak past security instead. சரி சுத்தமாக போகணுமா போஸ்ட் ஓட்டி வச்சுக்காங்க எங்கெங்கே Everything all right, Desmond? You should really get moving. Sneaking past security should get you into the arena. That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are Abstergo agents. Cross is probably here too. You need to be careful. கிளப்பு வச்சு புதலாம் தேடுறானு பார்த்துட்டாங்களா நான் யாரோ நடந்து போயிருக்காங்க பார்த்தா செக்யூரிட்டியா யூனிஃபார்ம் நல்லா பளிச்சுட்டு போறதுல சீட்டி கத்தா இருந்துட்டு என்னது கத்துறாங்கல That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are Abstergo agents. Cross is probably here too. You need to be careful. பக்கம் போயிருக்கோமா நம்ம தான் தப்பா பயன்படுத்த Target's definitely in the VIP area. The entrance is at the end of this concourse. VIP area இருக்கானா பார்த்தாலும் இவனுக்கு வாண்டட் போஸ்ட் வச்சு வைக்காங்க Stick with the crowd and secure
Estamos procurando este homem. Se ver algo suspeito, fale com a gente imediatamente. There's gotta be a way to slip past them. Side room, maybe? Hallway? Something? Reconhece este homem? Tem certeza? Pense bem. É importante. Careful, Desmond. Security is looking for you. Try and stay blended with the crowd. Move too fast and you'll attract their attention. Can't have you getting arrested. நான் பிடிச்சிருவாங்களா? You can track the guards more easily by using eagle vision. கருப்பு கலர்ல ட்ரெஸ் பாருங்க. இங்க யாரு செக்யூரிட்டி யாரு இவனுங்க? Great. They've set up a checkpoint. I'm telling you, there's definitely a way to get past those guards. If you won't go through them, try going around them. Stick close to the crowd and you should be okay. Or look for a way around it. Security's headed towards you. Seriously, what is the deal with stadiums and piss troughs? It's disgusting. And who thought they were a good idea? Troughs are time and cost efficient. I don't even see a stall in here. What if I have to take a dump? Yeah, please just mute the microphone if you do. Watch your back, they're on you. அந்த இடத்த சுத்தின்னு மாத்துக்கு இந்த சந்தா தெரிஞ்சுதுப்பா. Looks like I'm close. Shit! Another checkpoint. You're gonna have to find another way around. Security's too tight here. அதே செக்யூரிட்டி கார்டு. Ah, está bem. Faz a porcaria da verificação. Que bando de nerdinhos! Passa 20 minutos simulando sexo anal e fatura milhões. Eu quebro as costas trabalhando 80 horas por semana para tirar 100 pratas violentas. யாரோ யாரையோ பயங்கரமா திட்டிட்டு இருக்காங்க. Não tenho nada. Ai, குட்டி. Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! A gente se ama. Pronto, tá aí, tá dito. A gente se ama e já faz muito tempo. Eu achava que era meu melhor amigo e você aí transando com minha irmãzinha pelas minhas costas! பேரு என்ன வீட்டு பிரச்சனை பத்தி பேசி டைம் பாஸ் பண்றாங்களா? Feliz por nós. Vou cuidar dela direito. Você vai ver. பேரு நல்ல செக்யூரிட்டிஸ். Almost there, Desmond. She's just on the other side of the stadium. Other side?
விட்டாங்க ரெஸ்லிங் இடம் மாதிரி. Don't tell me you're suddenly afraid of heights. You gotta cross the arena on that catwalk. It's the only way. அரினாவை கிராஸ் பண்ணணுமா? Having trouble finding the catwalk? It should be close. You're really close now. The power source should be in one of the rooms up here. எங்கெல்லாம் போறாங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்க தெரியல. அச்சாச்சின்ற பேர்ல ஊரெல்லாம் சுத்துறாங்க. செவத்து மேல இருந்து எல்லாத்தையும் தாவ சொல்றாங்கப்பா. ரெஸ்லிங் கிளப்ல வந்து என்ன பண்ண பாக்ஸிங் இதுதானே போவாங்க நம்ம. அதே மாதிரி வழி மாதிரி இருந்து பாவி என்னடா பண்றீங்க? பாவி இவன் தானா அது? அவனெல்லாம் போட்டு தள்ளுறான். Hurry, Desmond. If he gets away with the artifact, we get through. You can't let that happen. போனான் அது. கண்ணெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. அந்த அசாசின்ஸ்லாம் அவனுங்களை ஹேண்டில் பண்றது ஈஸியா இருக்குது. இவனை வச்சு சண்டை போகிறது கருங்கோ இதுவாக்கும் போது. ஐயோ போறாங்க படுத்துறாங்க. என்ன இருக்கு இவங்கிட்ட? பவர் சோர்ஸ் இவன் வச்சிருக்காங்க. திருப்பி போய் Better move. Okay, head for the metro. I'll hold the train for you. எங்கேயா போதும் அவர் இங்கேயா ட்ரெயினுங்க ஓடிடணுமா? கொஞ்சோ தள்ளி விட்டாங்க. இதுக்கடா இதுக்கடா இது முத்துக்கடா ஐயோ தது தாவராயா தாவராயா செவத்து செவ தாவரா ஒருத்தாருங்களா ஒரு வழியா வந்துட்டான். இந்த இடத்துல பயிற்சி இது கொஞ்சம் நல்லா எவாலுவேட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். நல்லா கொடுத்தா நல்லா இருந்தது. ஃபர்ஸ்டா வச்சுக்கிறேன்.
ஃபைட் பண்றதோட அந்த இடத்துல எஸ்கேப் ஆகுதான் வெயிது வந்தா இவன் திட்டுவா நீங்களாம் பார்த்து என்னையே ஏன் உச்சர வாங்குறீங்க We can get back to Connor whenever you're ready, Desmond. Unless you want to plug in the power source first. இவங்க 3 பேர் அவரை வச்சு வேலை வாங்குறதே வேலையை வச்சிருக்காங்க. தோந்து போயிட்டா பாவம் திட்டுவா நானே தான் போய்க்கணுமா நீங்களே வைக்கிறது எத்தனை குத்தம்ல அப்படின்வா எங்க இருக்குது பவர் சோர்ஸ் Look at that. I found a third power source. Already? It popped up in an earlier search, but I've only just managed to confirm it. Where? There's a museum in Cairo with one on display. I guess Connor will have to wait. No, you stay. We need to find that key, and time is running out. I'll make the trip. What about Cross? அப்பா இந்த மாதிரியாவது நான் போறேன்னு சொல்லிட்டேன். Everything's going to be fine. I'll be back soon. Ready when you are, Desmond. Winter approaches. The air is still and sharp with grim expectation. The others sense it too and go about their work with uncommon urgency. I would like to help them, but more pressing matters now demand my attention. The Templars have targeted George Washington directly and will not rest until he is dead. I had hoped to shield him from this knowledge, but Thomas Hickey ended any hope I had of staying silent. And so I have resolved to share everything I know of the Templars and their plots, of who I really am. Achilles finds fault in this, and we argue every day, but there is simply too much now at stake to maintain restraint. Then what would you propose we do? Sit and watch while the Templars take control? We are sworn to stop them, or have you forgotten? Assassins are meant to be quiet, precise. We do not go announcing conspiracies from the rooftops to all who pass by. Who are you to lecture anyone? You locked yourself away in this crumbling heap and gave up on the Brotherhood entirely. Since the day I arrived, you've done nothing but discourage me. And on rare occasions you've chosen to help. You've done so little, you may as well have done nothing at all. How dare you? Then tell me, on whose watch did the Brotherhood falter? Whose inaction allowed the Templar Order to grow so large that it now controls an entire nation? If I sought to dissuade you, it was because you knew nothing. If I was reluctant to contribute, it was because you were naive. 1,000 times you would have died and taken God knows how many with you. Let me tell you something, Connor. Life is not a fairy tale, and there are no happy endings. No. Not when men like you are left in charge. In your haste to save the world, boy, take care you don't destroy it. Ha! கரெக்ட் பையன் அதிகமா நம்ம கருவது சொல்றாங்க அப்படின்னு இவனுக்கு வயசு அவன் வந்து அவனோட அனுபவத்தை சொல்றான் பாவம் நம்ம இந்த வழி அமெரிக்காவுக்கு போறான் இவ்வளோ குளிரா இருக்கு வெளியெல்லாம் பண்ணிட்டாயா உண்மையிலேயே அந்த காலத்துல குதிரைல போனவங்க நிலைமையெல்லாம் ஒஸ்டா இருந்துக்கோங்க குதிரை பயணங்கள் மாட்டு வண்டியில் போறவங்க நம்ம சைக்கிள் வச்சுன்னு ஓட்டுறது காலம் போய் காரில் போறாங்க பைக்ல போறாங்க அவங்களுக்கே வந்து ரொம்ப தொலைவு போற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஆனா குதிரையில ஏரியா விட்டு ஏரியா போயின்னு வந்துருந்தவங்களுக்கு அவங்களும் எப்படி இருந்துக்கும் அந்த டைம்ல ஒரு யூனிட் சுற்றுதான் கீழே இருந்து தெரியாம ஏறிட்டேன் மேல இது பண்ணிட்டேன்
முன்னாடி ஒரு மெர்ச்சன்ட் வண்டி வருது. எவ்வளோ வசதி பண்ணி கொடுத்தாங்க மெர்ச்சன்ட் வண்டி. இறங்கி ஓடி இருந்தாலே ஓட்டிக்கலாம் போல. தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி. தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. சரியா? கொடூரமான பனிக்காட்டுக்குள்ள பயணிக்கும் ஆண்கள் எல்லாம் துள்ளி ஓடுது. குதிரைக்கு கூட கேட்டு இதுலயே போகக்கூடாதுன்ட்டு நம்ம என்னடானா இதுலயே போனோம். இல்லை அசாசின் கியரில் குதிரையில் போகிறது பெட்டரா இல்லை நடந்து போகிறது பெட்டரா? என்னோட ஒப்பீனியன் என்ன? நடந்து போகிறது தான் பெட்டர் நான் நினைக்கிறேன். நரிகள் விளையாடும் இடத்துக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சுட்டாங்களா? ஓகே, மணி 4 மணி ஆக போகுது. அடுத்த 6:15 லைவ் இருக்கு. இந்த லைவ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த லைவ்ல வந்து அடுத்த பார்ட்ல வந்து நம்ம கேட்கறது அப்படியே கான்செப்ட் ஓரளவுக்கு 9th சீக்வன்ஸ் வந்துட்டோம். நம்ம அடுத்து கபாலிங்களை கபலீகரம் பண்ணுறது தான் ஸ்டோரி வரப்போகுது அசாசின் கிரீட் 3ல. ஓகே நண்பர்கள், அடுத்த லைவ்ல சந்திக்கலாம். அதுவரை உங்களிடம் வந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் டார்க் இந்திய கேமிங் மற்றும் பூலோகம் பர்கர்ஸ், அப்புறமா கார்னர். பாய் பாய் எல்லாருக்கும். 6:15 பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.